Assalamu alaikum, grade 6. How are you today? I hope you are okay. ان شاء الله النهارده نبدأ بالجرامر. جرامر الباست بيرفكت تبقى خدناه المرة اللي فاتت. الباست بيرفكت بتتكون من had والباست participle. had والباست ايه؟ participle البي بي. نيجاتيف تبقى hadn't تبقى I had eaten my breakfast. not تبقى I hadn't eaten my breakfast. I hadn't والباست مين participle. هل تبقى what had you eaten. what had you eaten ماذا أكلت. what had you eaten أكلت إيه. I had eaten my breakfast. But what had you والpast participle eaten. what had you eaten. النيجاتيف I hadn't eaten my breakfast. تاني past perfect هو فعل سبق فعل تاني. يعني past perfect يعني past perfect انت عملت ايه فعلين. الفعل اللي تم الاول هو الباست بيرفكت واللي تلاه اللي بعده الباست سيمبل. الباست بيرفكت دايما هو اسمه الباست الاسبق، هو الماضي الاسبق، هو الفعل الاولاني اللي عملته. بتكون من هاد والباست participle. جملة تبقى I had eaten my breakfast أكلت فطوري. before يعني before قبل. I went to school قبل ما اروح الايه، قبل ما اروح المدرسة. تبقى ده الاول بعد كده ده تلات past perfect وباست ايه simple. نسأل سؤال what had you eaten أكلت ايه before you went to school قبل ما تروح المدرسة. what had you eaten ما تعملش حاجة سهلة. النيجاتيف I hadn't eaten ما أكلتش. I hadn't ايه eaten. number revision كان على after يعني ايه بعد. بتساوي as soon as بتساوي ان برضو عادي. تبقى after بعد ايه الفعل الاولاني عملت الفعل التاني. after I had eaten بعد ما اكلت my breakfast عملت ايه I went to school رحت الايه المدرسة. ملاحظين يا جماعة، ملاحظين ان after as soon as بعدها ماضي تام. البريزنت الباست ايه perfect وبعد كده الباست ايه simple. تبقى after I had eaten my breakfast I went to school. as soon as بمجرد I had my breakfast I went to school. عندما I had my breakfast عندما تناولت فطوري I went to school رحت المدرسة. يبقى الاكشن 1 حصل الاول والاكشن 2 اللي حصل ايه التاني. طب الفعل اللي وقع الاول هو الماضي التام الباست بيرفكت، والفعل اللي وقع التاني هو الباست سيمبل الماضي البسيط. جو يذهب وwent ذهب. هنا هاد والباست مين participle. ممكن نجيب هاد I went to school دي في الاول ولا كده I went to school انا رحت الايه المدرسة. after بعد مين I had eaten my breakfast بعد ما اكلت فطاري. I went to school بروح المدرسة as soon as بمجرد I had eaten my breakfast. I went to school رحت المدرسة عندما I had my breakfast. خلاص تبقى after بعدها past perfect و past simple. after بعدها الايه الفعل التام الاول وبعد كده التام التاني. ممكن نجيب التاني ده ورا مين ورا after و as soon as و when متفرقش. خلاص شباب، ممكن نشيل after و as soon as دي ونحط before في النص. تبقى I had eaten my breakfast أكلت فطاري before قبل I went to school. نشيل after و as soon as when ونحط before فين في النص. تعالى نشوف until بقى. sorry till و until.
يبقى I didn't go، أنا لم أذهب to school، مرحتش مدرسة until حتى I had eaten my breakfast، حتى أكلت إيه؟ فطوري. ما عملتش الفعل التاني حتى عملت الفعل الإيه؟ الأولاني. طب هنا باست إيه؟ بس منفي. I didn't go، باست سيمبل بس منفي. I didn't go، لم أذهب to school until حتى أو till حتى I had eaten، حتى أكلت my breakfast فطوري. خلاص. تبقى till حتى أو until حتى قبلها ماضي بسيط منفي. النيجاتيف بتاع ايه؟ الباست سيمبل didn't go didn't play، وبعد كده had والباست مين participle past perfect. تمام. تعالى نحل شوية في الايه، في البوكلت الهاند اوت بتاع الجرامر، فاكرينه اللي جبتوه طبعا. الهاند اوت الجرامر ايه؟ هاند اوت. هناخد بيج 4 يا جماعة. طبعا حلينا الكويز ده، انتوا بعتوه على الواتس وصححناه. تعالى نشوف ايه لما ريفيجن على ايه؟ على الجرامر. have you ever، هل سبق لك؟ have you ever been to Rome؟ سبق لك رحت روم؟ yes I have أو no I haven't. have you ever been to Japan؟ سبق لك سافرت يابان؟ no I have never been to Japan. لا أنا عمري ما رحت ايه؟ اليابان. have you ever. هنا بقى have you ever been to London؟ هنا have you ever played golf؟ طب هنا have you ايه؟ have you ever been to Australia؟ have you ever been to Australia؟ سبق لك ايه؟ رحت استراليا؟ طب هنا lose. have you ever lose ولا lost؟ have you ever lost your passport؟ يبقى لك فقدت الايه؟ الباسبورت. تبقى lose lost. تبقى have أو has والباست مين؟ perfect. البريزنت perfect. have has والبي بي past participle. البريزنت مين يا ولاد؟ perfect. have you ever طبعا في السؤال have you ever، هل سبق لك قبل كده lost your passport؟ خلاص. ever في السؤال have you ever. fly in helicopter have you ever لحظة. have you ever fly in a helicopter؟ سوي الخط شوية عشان ايه تبقى واضحة. have you ever flown in helicopter؟ have you ever flown in helicopter؟ yes I have or no I haven't. هنا بقى have you ever eaten Chinese food؟ سبالك أكلت أكل صيني؟ نيويورك have you ever been to New York؟ سبالك زرت ايه؟ نيويورك. have you ever been to New York؟ هنا بقى drive a bus. تبقى have you ever driven ايه؟ a bus. سبالك سوقت ايه؟ بس. تبقى have you ever driven a bus. have you ever been to Australia؟
Have you ever lost your passport? Have you ever flown in a helicopter? Have you ever been to New York? Have you ever driven? Have الباص mean participle. Driven a bus. Break your leg. Have you ever broken? Broken. Have you ever broken your leg? سبقلك كسرت رجلك. broken. Yes I have or no I haven't. تعال عندك just already بين have و has والpast participle. يعني just تتحط فين؟ بين have و has والpast participle. just تاون already فعلا مكانهم ايه؟ بين have أو has أو ايه؟ أو have والpast mean participle والpp. تبقى I have just arrived لسه جاي. I have already arrived أنا فعلا جيت. يت في النيجاتيف يت في الآخر خالص سؤال أو نيجاتيف. إذا كان سؤال هو كان فيه نيجاتيف بس present perfect و ever طبعا ever السؤال have you ever whenever عادي في النفي. احنا مع بعض يلا. have you ايه؟ كبر شوية كده. have you never have you ever طبعا. have you ever been camping with friends? no I haven't been camping with friends yet. شوف yet عشان في negative. yes I have already. yes I have a already. have will past mean participle. have will past participle already. yes I have already أنا فعلا been camping with my friends. أنا بعمل camping مع مين؟ صحابي. have you finished the book ever ولا yet. yes I have just finished it لسه مخلصه. have you finished the book yet هل انتهيت من الكتاب بعد؟ yes I have just finished it لسه مخلصه. لسه يعني just. have has والpast mean participle. have you ever been to London or have you yet been to have you ever سبق لك have you ever been to London سبق لك سافرت لندن. no I have never. no I have ايه؟ I have never been to London أنا عمري ما رحت ايه لندن. هنحط يا جماعة just و already و yet ever في النقط دي. هنحط كده بالراحة نكتب hi mom I have arrived. I have just arrived لسه جاي in سانتياغو. لسه جاي فين؟ سانتياغو. where is that؟ أين هي؟ it's the capital of Chile. capital of Chile يعني عاصمة ايه؟ Chile. have you been to Argentina yet؟ شوف في الآخر have you been to Argentina yet؟ no not yet. not ايه؟ yet ليس بعد. no not yet. but لكن we have already فعلا لكن already فعلا visited Ecuador and Peru. you are so lucky. تاني hi mom I have just arrived in Santiago. where is that؟ أين هي؟ it's a capital of Chile. عاصمة ايه؟ Chile. have you been to Argentina yet؟ هل زرت أرجنتينا بعد؟ no not yet ليس بعد. but عشان yet فين؟ في النيجاتيف. but we've already احنا فعلا visited Ecuador and Peru. you are lucky. why؟ لماذا أنا محظوظ؟ well I have never أنا عمري I have never أنت محظوظ يا ابني. قالها ليه؟ لأن I have never أنا عمري been to Peru or Chile عشان هنا دايما في النيجاتيف في ايه؟ and ولا or. have you ever ايه؟ have you ever been to Argentina؟ no dear you know I have never انت عارف أنا عمري I have never been to Australia. لا هذا أنا عمري ما رحت أستراليا. you should come with me تيجي معايا. I have أنا فعلا قررت
أنا فعلا إيه already I have already فعلا decided قررت I'm coming back next year راجع إيه السنة الجاية. I don't know معرفش dear it's a long way to travel. الشباب طبعا ده تحلوه انتوا بقى ماشي. طب بيج 5 تحلوها كلها بقى، انا حليت نصها انت تكملوا عليها. طب الهوم ورك ايه؟ بيج 4 وبيج 5 في هاند اوت بتاع الجرامر. خلاص يا شباب تعالوا نشوف كتابنا بيج 76 76 بيج 76 جرامر. لسه شرحنا دلوقتي، اللي عاوز يقرا تاني ويفهم اكتر يبص عليه فين في كتابنا اهو. تعال نحل عليه بقى. she had helped her mom then she did homework. ساعد مامتها بعد كده ايه؟ بعد كده نامت. هنشيل بيها الزن دي نحط مين؟ before. طب she had helped her mom ساعد ماما before قبل ما ايه؟ she did homework عملت ايه؟ واجبها. طب الحاجة اللي هي تمت الأول اهو ماضي تام، والتم التاني ماضي ايه؟ بسيط. حط before في النص. ها توم had a shower had arrived وصل. he took a shower أخد بعد كده أخد ايه؟ shower. طب after بعد ايه؟ after Tom had arrived بعد توم ايه؟ يبقى after Tom had arrived حصل ايه؟ he took a shower أخد ايه؟ a shower دش. Sally had gone shopping. هنشيل ايه before دي نحط after فين؟ في الأول. after Sally بعد ما Sally ايه؟ had gone shopping عملت shopping. she visited زارت her friends صحابها. بعد عملت shopping عملت ايه؟ زيارة لصحابها. past perfect past ايه؟ simple. after she didn't eat her lunch ما أكلتش غداها until حتى she had cleaned up حتى روقت أو نظفت. تبقى بعد ما نظفت أكلت غداها. تبقى after she had cleaned up حصل ايه بقى؟ she ate her lunch. أكلت ايه؟ غداها. طب after she had cleaned up بعد ما روقت نظفت البيت ها she ate her lunch أكلت ايه؟ غداها. past perfect past simple. we had breakfast then we went to school. after بعد مين؟ after we had breakfast بعد قلنا الفطار we had breakfast حصلنا ايه؟ we went to school رحنا لايه؟ مدرسة. طب had دي باست تحول لباست بيرفكت. had والباست مين؟ participle. يبقى had والباست participle بتاع had يبقى had عشان have و has. have في الباست بتاعها ايه؟ had في الباست بيرفكت had. طب have present مضارع had ماضي الماضي التام had. طب after she had breakfast we went to school. she phoned me first اتصلت عليه الأول. طب الأول تبقى ماضي تام she had ايه؟ she had phoned. اللي تم الأول ماضي ايه؟ تام. before قبل I visit here قبل ما ايه؟ visited here زورها. تبقى I ايه؟ she phoned me. تبقى she had phoned me. she had ايه؟ phoned me. تبقى she had phoned me الأول before I visit here أزورها. mom had cooked lunch before dad arrived. شيل ايه before حط after فين؟ في الأول. تبقى after mom بعد mom ايه؟ had cooked طبخت. dad arrived بابا ايه؟ جه. يبقى after action 1 في action ايه؟ 2. Ruby
finished her test then ثم her friend Sally found. طب روبي خلصت الأول. روبي had ايه finished her test before قبل مين؟ her friend صاحبتها ايه سالي ايه found. يبقى had finished الأول خلصت الأول التست. طب عملنا في الباست مين perfect وبعد كده ايه found الباست ايه simple. when طبعا when جاهزة. طب when عندما I had played game عندما لعبت الجيم لعبة it started بدأت ايه to rain بدأت تمطر. تاني when I had played عندما لعبت الجيم لعبة it started to rain لعبت الأول بعد كده ايه بدأت ايه تمطر. as soon as هي after بالظبط ماشي. تبقى as soon as dad had bought us ice cream بعد ما بابا اشترى لنا ice cream we went running ذهبنا ليه للجري. تبقى after بعدها و as soon as بعدها نفس المعنى احطه مكانهم بالظبط. تبقى اخدنا دول الحصة اللي فاتت الكلمات ديت ماشي. حلوا عليهم طبعا ده اتش دبليو. page 78 خلاص. كلمات على كلمات page 78 homework. واللي حلينا برضو ده برضو اتش دبليو على grammar 79 79 و 70 80. كلمات بقى 81 design is made of مصنوع من أو am always are made of مصنوع من steal stole stolen hide hidden hidden find found compare painting take took taken keep kept damaged painted covered hung amateur detective interested in chemicals pay attention to be on the lookout suspicious strange situations at the same time remain unnoted fingerprints collect surface object telecom power magnifying glass weapon kit hole suspect gun super resistant nut secret diary tied up observations clue observation clue analyze good unusual safety cut out activity inside outside this quiz level check thieves jail detection. ماشي يا جماعة بالتوفيق ان شاء الله. باي باي see you.